Hi all, welcome to Home Food Feast. Two easy, unique ways of making Puran Polis. One is steamed and fried. Do you believe which is made out of sweet potato? This tradition Maharashtrian Puran Polis is so special and delightful for the festive seasons. Sweet potatoes வச்சு டேஸ்டியான சாஃப்டான steamed and fried Puran Polis எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. Take two sweet potatoes, any variety that is available in market. Remove the skin and cut roughly. Instead of boiling the sweet potatoes, I'm going to steam the sweet potatoes. The sweet potatoes overcook ஆகாம வரும். இட்லி வெசல் இதெல்லாம் ஸ்டீமர்ல ஸ்டீம் பண்ணிக்கலாம் 10 to 12 minutes. இது இப்போ நல்லா குக் ஆயிடுச்சு. இப்போ வேற ஒரு பவுலுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இந்த ஸ்வீட் பொட்டேட்டோஸ் வந்து வார்மா இருக்கும்போது இது நல்லா ஸ்மாஷ் பண்ணிக்கலாம். The total cups of wheat flour வந்து 1 cup and 1/4 cup of wheat flour சேர்க்கிறோம். இப்போ நான் இனிஷியலாக 1 cup மட்டும் தான் சேர்க்குறேன். அப்புறமா ஒரு 3/4 cup of rice flour. அப்புறம் கொஞ்சம் half a tablespoon of Himalayan salt. 3 tablespoons of oil add பண்ணிக்கிறேன். இதில் தண்ணி சேர்க்காம நம்ம சப்பாத்தி டவ் மாதிரி பிசைஞ்சிக்கலாம். So now I'm going to add the remaining wheat flour 1/4 cup minutes or 3 to 5 minutes இது நல்லா பிசைஞ்சிக்கலாம். ஒரு சாஃப்டான டவ் வந்து ஃபார்ம் ஆகும். சப்போஸ் இப்போ டவோட கன்சிஸ்டன்சி கொஞ்சம் மாய்ஸ்சராக இருக்குது, ஸ்டிக்கியாக இருக்குது இருந்துச்சுன்னா கொஞ்சமாக வீட் ஃப்ளார் சேர்த்துட்டு நம்ம பிசைஞ்சிக்கலாம். ஸோ கன்சிஸ்டன்சி இப்போ உங்களுக்கு கரெக்டாக வந்துடும். இப்போ பூர்ணம் எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். ஒரு பேனில் 2 டேபிள் ஸ்பூன் நெய் விட்டு 1 கப் ஆஃப் கோகோனட் கிரேட்டட் ஃப்ரெஷ்ஷான கோகோனட்டாக எடுத்துக்கோங்க. அதை வந்து லைட்டாக ரோஸ்ட் பண்ணுங்கள். கூடவே half a tablespoon cardamom powder, அப்புறம் கொஞ்சம் மிக்சட் நட்ஸ் ஆஃப் யுவர் சாய்ஸ். இந்த மிக்சட் நட்ஸ் வந்து நான் முன்னாடியே வந்து ரோஸ்ட் பண்ணிவிட்டு சாப் பண்ணிவிட்டு சேர்த்துருக்கேன். இந்த தேங்காய் கூட ஒரு 2 minutes ரோஸ்ட் பண்ணுங்கள் லோ ஃப்ளேமில். வெல்லம் சேர்க்கறதுக்கு முன்னாடி இந்த தேங்காய் பவுடர் வந்து நல்லா ஆற விடணும். இந்த ஸ்வீட் பொட்டேட்டோ டவ் நல்லாவே செட் ஆகிருக்கு 15 மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம். கையில் கொஞ்சமாக நெய் அப்ளை பண்ணிட்டு நம்ம சின்ன சின்ன உருண்டையாக பிடிக்க போகிறோம். Make small balls of same size. The coconut purant is completely cooled and let's add the jaggery powder 1/4 cup. If you want more sweeter taste, you can increase or decrease the amount of jaggery powder by adding 2 tablespoons of it and mix it well. Take banana leaf or any butter sheet, grease oil or ghee on it. Place the 2 sweet potato balls. ஒரு small size cup எடுத்துக்கோங்க. ஜென்டலாக லைட்டாக ஒரு ப்ரெஸ் கொடுங்க. ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு 2 சைடில் ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி ரவுண்ட் ஷேப்ஸ் இந்த மாதிரி வரும் ஈக்குவல் ஷேப்ஸில். Now let's stuff the coconut பூர்ணம். ஒரு 2 ஸ்பூன் அளவு அந்த தேங்காய் பூர்ணம் வந்து ஸ்டஃப் பண்ணிக்கலாம். Placing the round dough on top of the stuffings and just gently press on the sides. Using a fork, you can make some designs like this. Likewise, repeat the same process for other Puran Polis also. Now it's ready to be fried. Iron tawa, add 1 tablespoon of ghee. Roast the Puran Polis on low flame. Apply some ghee and cover and cook it for 2 minutes low flame. Flip it up and gently press on all sides so that the Puran Polis will be cooked evenly. Nicely fried and roasted well on both sides. Let's see the making of the steamed Puran Poli. கொஞ்சம் பெருசாக ரவுண்ட் ஷேப்ஸ் பண்ணிக்கலாம். கோகனட் பூரணம் வந்து ஸ்டஃப் பண்ணிக்கலாம். கொழுக்கட்டை செய்கிற அதே ப்ராசஸ் தான். சைட்ஸ்லாம் அந்த மாதிரி ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி க்ளோஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க ஸ்டஃபிங்ஸ். நீங்கள் எந்த ஷேப்ஸ் வேணாலும் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி. Do try this sweet potato Puran Polis. So delicious and mouth-watering. Hit the bell icon to get notified whenever I upload a new video. Subscribe my channel. Thanks for watching. See you then in the next video. Bye bye.